Hi viewers, welcome to VRR Tutorials. In this video we learn how to use how long ago in English. ఈ వీడియోలో మనం how long ago ని ఇంగ్లీష్లో ఎలా యూజ్ చేయాలో నేర్చుకోబోతున్నాం. If you find this video is useful, please do like, share and subscribe to our channel. Okay, let's get to the topic. How long ago? What does it mean when somebody uses how long ago? It is usually seems to refer to actions completed in the past. సో ద సింపుల్ పాస్ వుడ్ యూజువలీ అప్లై. ఇది మనం యాక్షన్స్ ఎప్పుడు కూడా పాస్ట్లో కంప్లీట్ అయిన వాటి కోసమే యూస్ చేస్తాం హౌ లాంగ్ ఎగో. అండ్ వి యూస్ సింపుల్ పాస్ట్. లెట్స్ గో విత్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఐ యాక్చువల్లీ యాడెడ్ రెస్పాన్సెస్ ఫర్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్. సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ హౌ లాంగ్ అగో డిడ్ హీ డై. హౌ లాంగ్ అగో డిడ్ హీ డై? 10 years ago. దట్ ఈస్ ద రెస్పాన్స్. 10 years ago అంటే అతను చనిపోయి ఎంత కాలం అయిపోయింది. హౌ లాంగ్ అగో డిడ్ హీ డై. నెక్స్ట్, హౌ లాంగ్ అగో డిడ్ యూ బై ఇట్. ఇది ఎప్పుడు కొన్నావు అంటే ఎంత పాతది అన్నట్టు. ఓకే, హౌ లాంగ్ అగో డిడ్ యూ బై ఇట్? 8 years ago. హౌ లాంగ్ అగో డిడ్ యూ బై ఇట్? 8 years ago. హౌ లాంగ్ అగో డిడ్ హీ లీవ్ ఇండియా? 25 years ago. హౌ లాంగ్ అగో did you write your first song? When I was 16 or 30 years ago. Next example. How long ago did this event occur? ఇది జరిగి ఎంత కాలం అయిపోయింది? Next example. How long ago did you sign up? Next example. How long ago did that happen? అది జరిగి ఎంత కాలం అయింది? So next. It is uncertain how long ago the event occurred. It is uncertain how long ago the event occurred. Next example. Anyone remember how long ago that was? Anyone remember how long ago that was? అది ఎంత పాతదో ఎంత కాలమైందో మీకు గుర్తుందా అని అడుగుతున్నాం. So this is how we use this how long ago. Thank you for watching. Have a great day. Learn English online. VRR offers you the best English classes online. We help you master your language and effective communication skills. Join our online classes at your convenient time in a day. Would you like to know more about our online classes? Please do contact on this number.